As Ethiopia is getting ready to celebrate the 2013 New Year election, the Tigray elected its leaders. Abdurro Haddish Ahmed Tigray መራሕታ መሪጻላ ትግራይ በአዲስ ዓመት ዋዜማ ትግራይ መሪዎቿን መርጣለች። ጉያ ወጋ ሀራያቲ ሞቱማ ፌዴራላዋ ትግራይ ፊለኖ ጌጌስቴርቲ. While the electorate, the media, incumbent leaders, and opposition parties fully devoted their time, energy, and expertise, key personalities in the federal government and other experts have expressed their view. Who said what? This program will present to you some. Who said what? Man min ale. Men entailu. En tumal jedeme. Ethiopia's northern Tigray region held regional election on Wednesday, defying the federal government and increasing political tension in Africa's second most populous country. Al Jazeera News, English. The Tigray region is scheduled to vote Wednesday in defiance of Ethiopia's federal government. National officials are nervous, but their counterparts in Tigray say they are safeguarding democratic rights and autonomy. DW English. Aging war veterans and university students joined long pre-dawn lines in Ethiopia's northern Tigray region to vote Wednesday in parliamentary elections that Prime Minister Abiy Ahmed's government has deemed illegal. France 24 News. At least 12 people, including 4 journalists and a senior think tank analyst, were barred on Monday from flying to Tigray. 4 of the passengers said, after Ethiopian security officials said the region's election later this week were illegal. Ethiopia's upper house said on Saturday plans by the Tigray region to hold an election on September 9 for regional parliament and other positions were unconstitutional, setting up a potential clash between the central government and the powerful Tigray People's Liberation Front. The New York Times quoting Reuters. Well, all is said and done. Tigray election 2020 will be written in history books as an important event which will define the ideological divide in the unfinished nation-state building project in modern-day Ethiopia, an event bigger than the simple TPLF versus unconstitutional election binary. For months, the ODP-led federal government in Ethiopia used its unbridled influence over state-owned and party-affiliated media and bloggers on its payroll to sway public opinion about Tigray's election. It kept telling us it was being organized and run by some criminal TPLF cliques. So, barring journalists and independent observers whose only crime is to travel to the north to see the truth means A. The Tigray government seriously believes in its own propaganda. B. It wants the rest of the world to also believe only its propaganda. C. It's running away from the truth. Tzadala Lemma, prominent Ethiopian journalist. Voted in Mekelle, spent the better part of the day in Alamata, where I am the candidate representing my party, proud of my people who would not care less what teen point dictators in the making would have to say about them. Tigray has voted no to dictatorship, yes to self-determination and democracy. Getachew Reda, TPLF candidate and prominent politician. ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈልናሉ መሰል ኢና ንጥቀም ዘለና ጌታቸው ረዳ አባል ፈጻሚት ስራሕ ውድብ ሕወሓት አይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ኒውስ ዴይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ሓፂር ጻንሒት ገይሩ ነይሩ ስለምንታይ ኢኹም ነቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝተናውሐ ሓሊፍኩም መረፃ ታካይዱ ዘለኹም ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ አይተ ጌታቸው
መረፃ ምግባር ንቡር እዩ ፍትሓውን ዲሞክራሲያዊን መረፃ ምክያድ ክትዓናቅፍ ዘይኮነስ ዝተባባዕ ዝግብኦ እዩ ነይሩ ኢሉ ንሱ ወሲኹ ድማ ርግፅ ንሕና ዘይኮናስ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኣብ ህጊ ወፃኢ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ዘሎ ክብል ንፌደራል መንግስቲ ከሲሱ ሕጂ እውን ጌታቸው ረዳ ንቢቢሲ መረፃ ትግራይ ናብ ናይ ዕቁብን ዕድርን ምትእኻብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ 2013 ምክንያት በመግባር ምስ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እታ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕታት እቲ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ክልላዊ መረፃ ዘይህጋዊ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ ክካየድ ዝኽእል ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ ከም ዝኾነ ዝተዛረበ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ርእሲ ሕማምና ኣይኮነን ብምባል ገሊጽዎ እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል ወፃእተኛ ጋዜጠኛታትን ተዓዘብትን ናብ ትግራይ ከይኸዱ ኣጊዱ ነቲ መረፃ ከይ ጽብጽቡ እውን መጠንቀቅታ ክህብ ተራእዩ እዩ ሕጂ እውን ቢቢሲ ዜና ትግርኛ ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ kallattiin filannoo naannoo Tigray ifatti goolabame. Manni marii Federeeshinii Itiyoophiyaa bu'aa filannoo naannoo Tigray geegessituu fuudhama hin qabu akka raawwatameetis hin laakkaa'amu jedhulleeni qondaalonni naannichaa garuu itti fufuudhaan filannicha geegessanii ranii BBC afaan Oromoo ኣብ ወልቃይትን ጸገደን ልዕሊ 75 ሚእታዊ ህዝቢ ኣድሚጹ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ጥራይ ኣብ መረፃ ክልል ዓዲ ረመፅ ወልቃይት ጸገደን ኣብ ዝርከብ 112 መረፃ ጣብያታት ካብ ዝተመዝገበ ህዝቢ ክሳዕ ሕዚ ሰዓት 4 ሰዓትን ፈረቃን ማለት እዩ እቲ 75% ህዝቢ ኣድሚጹ ኣሎ ኢሉ እቲ ከይዲ መረፃ ክሳዕ ምሸት ሰዓት 12 6 p.m. ክቅጽል ምዃኑ እውን ሓቢሩ ሕጂ እውን ቢቢሲ ዜና ትግርኛ ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ Congratulations to my people. God bless our land. አበባ ሐጎስ አክቲቭ ፌስቡከር በ2013 ዓመተ ምህረት የመንግስት ሆስፒታሎች የኩላሊት እጥበት ህክምና ለሚከታተሉ ዜጎች አመቱን ሙሉ የህክምና ወጪያቸውን መንግስት የሚሸፍን መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ምክትል ከንቲባ የምስጋና ቀንን ምክንያት በማድረግ የዘውዲቱ ሆስፒታል ለይቶ ማቆያን ጎብኝተዋል። በመንግስት ሆስፒታሎች የኩላሊት እጥበት ህክምና ለሚከታተሉ ዜጎች አመቱን ሙሉ የህክምና ወጪያቸው በመንግስት የሚሸፈን መሆኑን የገለጹት ምክትል ከንቲባ መንግስት ችግሩን ተረድቶ ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚያደርግ መሆኑን ተናግረዋል። የዜናው ምንጭ ኢዜአ። በተመሳሳይ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰሞኑን የትራፊክነት ትወና ትልቅ የመነጋገሪያ ርዕስ ነበር። በፌስቡክ መንደር በተለይ ረጅም ቃለ መጠይቅም ከኢቢሲ ጋር አድርገዋል። የትግራይ ምርጫ ህገወጥነትንም በቃለ መጠይቃቸው ከተካተቱት አበይት ነጥቦች ውስጥ አንዱ ነው። እናንተ ባይታያችሁ ነው እንጂ የዛሬው የትግራይ ክልል ምርጫ ዘገባ አንድ ነገር አስታውሰኝ። በ2002 ዓመተ ምህረት ምርጫ ወቅት ነው የኢቢሲ ጋዜጠኞች የምርጫ ሪፖርት ያደርጋሉ። አንዳንዶች ይመራጩ ህዝብ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ለመምረጥ ሰልፍ ይዞ ነበር ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ 9 ሰዓት ይሉ ነበር። የቀሩት ጋዜጠኞች ጭራሹንም እስከ 12 ሰዓት መራጭ እንዳልነበር ገለጹ። መራጭ አልነበረም በሚለው ዘገባ የተበሳጩ አንድ ኃላፊ ታዲያ እናንተ ጋዜጠኞች ባይታያችሁ ነው እንጂ መራጮች ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ ተሰልፈው ነበር ብለው ወረፉ። የዛሬው የትግራይ ክልል ምርጫ ዘገባዎችም የአክሱም ነዋሪ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ለመምረጥ ሰልፍ ይዞ ነበር ብለዋል። ምክንያቱም እንዲህ ብለው ካልዘገቡ ባይታያችሁ ነው ይሉናል
በነገራችን ላይ ትላንት ኢቢሲን ሲመሩ የነበሩ ናቸው ዛሬም የትግራይን ሚዲያ የሚመሩት። አዲሱ መሸሻ ከፌስቡክ መንደር ትችት ወይስ እውነታ? መንገደኛው ጋዜጠኛ ትግራይ ምርጫዋን በድል እያጠናቀቀች ነው። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገርን ዳር ድንበር የማስከበርና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከመጠበቅ በስተቀር በክልሎች ምርጫ አፈጻጸም ጣልቃ ለመግባት የሚያስገድደን ህግና ደንብ የለም በማለት በቴሌቪዥን መስኮት መግለጫ ሲሰጥ እንደ አንድ ጋዜጠኛ መልእክቱን በጥንቃቄና በተመስጦ ነበር ያዳመጥኩት። የቱንም ያህል ውጫዊ የሚሆን ውስጣዊ ጫናውን መክተ በትግራይ ህዝብ የምርጫ ሂደት ጉዳይ ላይ ጣልቃ ላለመግባት የወሰድከው ህዝባዊ እርምጃ ትግራዎት መሪዎቻቸውን በሰላም ይመርጡ ዘንድ ያሳየኸው ህዝባዊ ውግንናና በትግራይ ህዝብ የምርጫ ታሪክ ሰነድ ውስጥ ለዘላለም ተሰንዶ ይኖራል። በተለይም የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የትግራዎትን ከእናንተ በላይ በቅርበት ሊገነዘቡ የሚችል ኃይል የለምና እንደ ሁልጊዜ ላሳያችሁት ቤተሰባዊ ውግን ልዩ ክብር ይገባችኋል። ትግራዎት መሪዎቻቸውን 5 ዓመት አገልግለዋልና በልጆቻችን ቀይ ቀለም የተጻፈውን ህገ መንግስት ባስገኘልን መብት መሰረት መሪዎቻችንን እንምረጥ ከማለት ውጪ ይህ ምርጫ ሌላ ድብቅ ሴራና ስንክሳር አልነበረውም። ጀግናው የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስና ህዝባዊ ሚሊሻ ደግሞ ምርጫው ላይ የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር እንደ አባቶች ሽርጥህን አጥልቀ ቀበቶህን ዝናርህን አጥብቀ ቀን ከሌሊት እንደ አራስ ነብር አይኖችህን የትኩረት ነጥብህ ላይ አሳረፈ ምርጫው ላይ ኮሽ የሚል ነገር ሳይሰማ በድል ይጠናቀቅ ዘንድ የፈጸምከው ህዝባዊ ገድል የትግራዎትን ልብ በደስታና በሐሴት አረስርሷልና ምስጋናችን ወደር የለውም። ታደሰ ሚዛን ተካ ከአሜሪካ። ታደሰ ሚዛን ጋዜጠኛ። የትግራይ ህዝብ አስፈላጊ ርቀት ጠብቆ እየመረጠ ነው። ህገ መንግስታዊ መብታቸውን እየተገበሩ ነው። ኮሮና ከመከላከል አንጻርም ያደረጉት ጥንቃቄ ይበል የሚያሰኝ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለዚህ ህዝብ የሚላክ ጥይት ሳይሆን የኮሮና መከላከያ ነው ማለታቸው ይታወሳል። ሁነቱን እስካሁን ማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት ዘግበውታል። ኢቢሲ፣ ኤፍቢሲ፣ ዋልታ፣ ኢዜአ እስካሁን ሽፋን የሰጡ አይመስለኝም። አስራት አሳሌ አዴሬ ጋዜጠኛና የኮሚኒኬሽን ባለሙያ በፌስቡክ ገጹ ካሰፈረው Ethiopian region votes defying the federal government and the Prime Minister. Addis Ababa, Ethiopia, AP. People began voting in Ethiopia's northern Tigray region on Wednesday in a local election defying the federal government and increasing political tensions in Africa's second most populous country. Tigray officials have warned that an intervention by the federal government would amount to a declaration of war. They have objected to the postponement of the national election, once set for August because of the coronavirus pandemic and the extension of the Prime Minister Abiy Ahmed's time in office. Over the weekend, Ethiopia's upper house of parliament called Wednesday's election unconstitutional. Ethiopia's leader has ruled out a military intervention, but there are fears any punitive measures by the federal government could further escalate the tensions. The standoff with the northern region is the latest challenge to the administration of Abiy, who won the Nobel Peace Prize last year, in part for introducing political reform. He took office in early 2018. The Tigray region's ruling party, the Tigray People's Liberation Front, was the dominant one in Ethiopia's previous government. This election is illegal because only the National Election Board can conduct election in Ethiopia, Abiy said in an interview with the state broadcaster EBC on Tuesday evening. TPLF's rule over the region is extended until the upcoming election. If the party doesn't take part in the general election, it won't be acceptable. These types of small gatherings won't be a headache for us, Abiy added. Some 2.7 million people in Tigray region were expected to cast their votes at more than 2,600 polling stations, regional election officials said. A regional broadcaster Tigray TV showed voters lining up in the early hours Wednesday.
Two residents of the regional capital, Mekelle, told the Associated Press there was tight security in the city and surrounding areas. Bikes and auto rickshaws were banned from the city as of Tuesday evening. On Monday, Ethiopian security officials removed reporters from a plane heading to the region, confiscating their IDs, cameras, and other equipment. Separately, a non-government organization told the AP they were barred from observing the election for no sufficient reason. Source AP News. አብይና ብርቱካን ኮሮና እንዳይዘን ለኛ አስበው ምርጫውን አራዘሙት። ደብረ ጽዮን ለስልጣን ብሎ የትግራይን ህዝብ በኮሮና ለማስጨረስ ምርጫ አደረገ። The difference is visible. ደጀኔ ቀልቤሳ ከፌስቡክ መንደር. And the rest quiet or no comment. ሌላው አካል ሌላው ቄሱም መጽሐፉም ዝም። እቲ ዝተረፈ አካል ወይ ዝዛረብዎ ካልእ ወይ ድማ ሱቅ ወይ ብሕጭ ኦዱን ቢራ እንጅርቱ። ሃብ ጉድወል መልካም ጊዜ። ብሩክ መዓልቲ። ነጋየት ከምስራቅ መገናኛ ሽመልስ መረሳ ነበርኩኝ። መልካም ቀን። በደህና ዋሉ። البلاء
ራእያሞ